Hello, everyone. A very warm good evening to one and all present here. Welcome to the sixth session of IT Leaders Club. I would like to introduce today's presenter, Mr. Srinath Murchilot, Managing Partner, Next Team, Holo World, specialized in immersive display solution and solution provider in AR, MR, holographic, AI solutions. Some of their clients include VKC, Ravi's Group, MyG, ITC, Kudumbasri, Kellogg's Nigeria, etc. His earlier experiences include IPIC Solutions Private Limited, Calicut, as Managing Director, Morrison Manon Group, Dubai, as Web Partner, CAMS Private Limited, Cochin, as Manager, and also he is the past Secretary of Calicut Management Association, and also he is a part of AIMMA, speaker in universities and colleges like Calicut University, Kozhikode, Christ University, Bangalore. In total, he possesses 21 years of IT experience, both in India and abroad. Next, I would like to introduce our special invitee, Dr. Sudhir Marar, Professor and HOD, Department of MCA, Nehru College of Engineering and Research, Pambadi, Thrissur. I welcome all the members of IT Leaders Club. I welcome all the attendees in today's session. I welcome all the founder members of IT Leaders Club who took the brilliant initiative to form the club with an aim to bring together all the information technology lead persons of non-IT companies in Kerala under one umbrella to provide a collaborative community that supports and help each other in work and life. Our founder members, Mr. Suresh Kumar, founder, IT Leaders Club, Chief IT Advisor, and Virtual CIO, Skybertech. Mrs. Vanjusha, Head IT Services, Nita Gelatin India Limited. Mr. Anup Krishna, IT Specialist. Mr. Sangeet KM, IT Specialist. And Mr. Jay Chandran, Virtual CTO. On behalf of all our founder members, I invite Mr. Jay Chandran for a few words and address our attendees of today's session. Good evening all. Good evening, I'm audible, Shanti? Yes, you're audible, sir. Okay. Good evening, and I welcome on behalf of IT Leaders Club, being one of the founder member. I welcome I welcome the delegate as well as the presenter, as well as all the members of our IT Leaders Club to this wonderful evening to understand or to learn about something new. Last week also we had a session which was a wonderful session from Anup, which was one of our founder member also. We learned about the details of most of the GPS related data, which was which was completely a new knowledge for me as far as myself is concerned. So Shanti already explained the mission and the advantage of the IT Leaders Club, and I think this is the sixth session we are having. One thing we need to understand is the motive of IT Leaders Club, or rather the mission of IT Leaders Club is it is completely a non-profit organization or non-profit club. The benefits are
for all the, I would rather say for all the members. It's not for the founder members or something like that. The benefits, each session is a knowledge. Not only a session, as in one of the previous session, Mr. Sangeet has clearly explained that this will be a group of IT managers in a non-IT organization, which means the potential what we get in an IT organization is the knowledge sharing inside an organization. But when you work on an non-IT organization, let's say an NBFC, we can simply call it as, the knowledge sharing among the team will be limited to their own members. So to increase the knowledge, we discussed how we can increase knowledge, share knowledge between us, which was the outcome was this IT Leaders Club, I would rather say. So if any of the member, let's say I promise you, if any of the member is stuck in some of the things, they can share their challenge in this group. And I'm sure that definitely a person who knowledgeable will help them and to get out from that challenge or to get along with that challenge, I would rather. Okay, at this point of time, I take the opportunity to thank Dr. Sudhir also as a guest of honor for today. He's an HOD and professor in of Department of MCA, Nehru College of Engineering. And also I welcome Srinath Murchidat, who will be the presenter today. We hear a lot of the VR and AR. These acronyms we regularly hear from starting from the TV ads, but really the potential of the AR at the current situation or the VR at the current situation is vast. I'm also thinking about that. I'll just give you an example. Last week, or I don't remember the exactly date. Our channel 24 has been producing in virtual Thrissur Puram, which was using this technology. They have done this, which will be exactly if we use the right kind of gadgets. I am sure that we will be in a feeling that we will be inside the Thrissur Puram. We will be hearing that directly. So thank you for joining us, and I once again welcome both Sudhir as well as Srinath, and also welcome to share some words for us. Dr. Sudhir, please. Hello, sir. Hello, sir. Respected friends of IT Leaders Club, I'm so privileged. I feel so honored to be part of this show. As introduced by the founder member, my name is Sudhir. Nehru College of Engineering and Research Center at Calvert. I'm heading the Department of MCA. It gives me immense pleasure because MCA department in the Bhagat activities in a professional forum. So happy that I'm able to club with so many learned gurus, because whenever I see the WhatsApp group, I always used to see there are not many people with so much of experiences. There's reels of experiences. 15, 20, 25 വർഷം experience ഉള്ള IT experience ഉള്ള ഒരുപാട് learned gurus ന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും നൽകുന്നത്. On behalf of the Nehru Group of Institutions, I wish you all the very best. IT Leaders all the very best. And today's topic, see, nowadays we are hearing a lot many things about virtual reality, mixed reality, augmented reality. Sir പറഞ്ഞ പോലെ 24 ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതിനെക്കാട്ടിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്. വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിലേക്ക് സംവദിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള. ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഫോർ എസ് മേ ബി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സീരിയസ് തിങ്, ബട്ട് ഫോർ ദ എൻഡ് പേഴ്സൺസ്, അതായത് ഒന്നും അറിയാത്ത സാധാരണ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്ന. I have got a couple of calls from various teachers, various school teachers, how exactly Sudhir can we implement this augmented reality through this medium systems. അപ്പോൾ എന്താണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്നും അതിലെങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് കൂടെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പുലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റും. ഒരു 5-6 ടീച്ചർമാരെങ്കിലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ നിശ്ചയമായിട്ടല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ nowadays what gives me actually as a computer professional, what gives me so much of happiness is that ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം. റെസ്പെക്ടഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് IT Club 2004 എന്റെ PhD വർക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്തോട്ടെ. അതെന്താ വെച്ചാൽ 1 മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല. 2004 മുതൽ 2007 വരെ PhD വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ആ സമയത്ത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് IT ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി, ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രസക്തി, ഇതായിരുന്നു വിഷയം. അപ്പോ IT ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം വേണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ ഒരു പ്രസക്തി ഈ സാങ്കേതിക വിഷയത്തിന് വേണം എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് സോ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദിസ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് സോ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട്. കാരണം മനുഷ്യനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത ഒന്നും, അത് സാങ്കേതികമായാലും ശാസ്ത്രമായാലും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഒരർത്ഥത്തില് ഈ COVID-19 ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ഒരർത്ഥത്തില് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും അതാണ്. കാരണം ഐടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കാളേറെ ഐടിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കുറവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. Everything, whether it is governance, whether it is administration, whether it is education, business, everything is linked with IT. IT ഇപ്പൊ ഒരു കോർ ഡൊമൈനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് IT ലീഡേഴ്സിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കറക്റ്റാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇടയ്ക്ക് 24 ചാനലൊക്കെ നല്ല രസകരമായിട്ട് ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേസമയം എനിക്ക് ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും നന്മ കാണുന്നത് പോലെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിട്ടിക്കലും ആവണം, ഇടയ്ക്ക് ഇത് അരോചകമാവുന്നുണ്ട് അറ്റ് ടൈംസ്. കാരണം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഇടയ്ക്കൊരു തമാശയായി മാറുന്നു. അപ്പൊ സർവധർമ്മേഷു മധ്യമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ചിന്താധാരയിൽ. പക്ഷെ നോട്ട് ബി ടു മച്ച്, അതായത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവുമുണ്ട്, ഒരുപാട് പോസിറ്റീവുമുണ്ട്. ആ മിഡിൽ ലൈൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലൈൻ. ആ നടുവിലത്തെ ലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജീനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും and let it revolutionize the entire IT scenario, and let the IT Leaders Club be able to bear the torch. Let you be the leaders of the entire show എന്നുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ശ്രീനാഥ് മുർഷിലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദഗ്ധനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ശ്രീനാഥ് sir, on behalf of Nehru Group, on behalf of the entire IT Club group, I wish you all the very best, sir. Welcome to the show. God bless you. God bless you all, IT Leaders Club members. Thank you so much. Over to you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, Sudhir, sir, for your thoughtful words. And thank you, Jayan, sir, for the addressing. I request Sudhir, sir, to do an honor of presenting the certificate of appreciation to Mr. Anup Krishna, who presented to us a session on an introduction to mobile data collection and open data kit. I'll just share the certificate. Okay. Yeah, very happy to share a certificate to Anup sir, because he's a very good friend of mine. I have been part of his projects also. Congratulations, Anup. Thanks, Madar Mashe. Thank you very much. Thank you, Sudhir, sir, again for presenting the certificate to Anup sir. And thank you, Anup sir, for accepting it as a token of love and respect on behalf of IT Leaders Club.
Moving on to our today's presentation on enormous potential of mixed reality, AR and VR. Would like to brief a little about the same. For briefing about the same, I would like to invite Suresh sir for telling us about the importance of AR and VR in today's world. Suresh sir, over to you. Good evening. Good Can evening. you hear? Yes sir, audible. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി ടോപ്പിക്കുകളെ പറ്റി പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ശ്രീനാഥ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെന്നാണെങ്കിലും കൊമേഴ്ഷ്യലി ബിസിനസ് രീതിയിലാണെന്നാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജികളുടെ ഉപയോഗം ഇന്ന് വളരെ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത സെഷനുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയനെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്ത സെഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സാധ്യതകളും എന്തെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ലെവലിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു സെഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച മോസ്റ്റ്ലി എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, അതായത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, അതേപോലെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലും ഹാക്കിങ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അടുത്ത സെഷനിലൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാക്സിമം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായി മാറണം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സീരീസ് ഓഫ് വെബിനാറുകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, എല്ലാം വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സെഷനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വരും സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ അതേപോലുള്ള വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. Welcome Srinath for your session. Thank you. Let's know more about it from the speaker himself. I invite Mr. Srinath for starting with the presentation of today. Srinath sir, over to you. Can you just put my video on? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Hello. Yes. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. Am I audible? Yes sir, you're audible. Okay. Right. So let's. So initially, there's a good forum. Suresh sir created the forum, so I'm so happy to be a part of that. Without much taking time, we can just go to the presentation directly. So we will do maximum explore what are the possibilities of the today's topic, and in addition we can also have certain questions in between or after the session also. So let's move to the presentation right away. Is that visible to all of you? Yes sir, it's visible. Yeah, fine. Okay, so let's start with this particular topic. Why I'm choosing this because it is a very relevant topic today. This augmented reality, mixed reality. So basically why I choose the mixed reality, because altogether augmented reality and virtual reality is going to merge together, and this is going to form as mixed reality. So I know that most of them are since in the IT profession. Most of you might know what exactly the AR and VR and how it going to happen in the future. So mixed reality is a clubbing of both the technology, and the advantage of this is that you can actually see the real reality along with the augmented reality. Whereas in the virtual reality, you are actually constrained to your particular glass. So
in mixed reality, this is again, it is only in the infant stage, as I said. So it is yet to emerge. Many companies are investing crores of rupees on R&D to come up with something unique, lightweighted, so that most of the people will be able to afford it also. So that is a kind of research every part of the world is happening. So before getting the details, I'd like to give an insight of what does reality all about. So we actually, as a human being, we are living in a holographic simulation altogether. So whatever we are seeing, it is not the real one. Everything is simulated. We are in a simulation. Even if you can go through what Elon Musk is saying. So we are in a big computer simulation. That's what, interestingly, if you say about it. And whatever we are seeing, it all depends upon the vision, the way you experienced earlier. And based on that only, that color or the idea is coming into your mind. So even as a picture, seeing it in a different aspect. So similar to that, if even a cat is watching us in a different way, or the color what we are seeing, it is all injected in your mind long back. When you are a child, you will say that your parents may say that, oh, there's a blue color, there's a red color, but actually it is not. It can be something else. So basically it is a holographic simulation altogether. And exploiting that segment actually create these kinds of mixed reality tools. Okay, so this is the present situation. Like, we have virtual reality, augmented reality, mixed reality, then extended reality, which is much more, it's an umbrella word, I would say, and holography display. And again, the normal kind of 360 display is also there. So we call it this together as a immersive technology. So so we will go through not one by one, but altogether we will see a couple of examples how it works in the present environment, and the immense potential each of this segment is providing to us to grow. So if you take the business process as such, it is going to change a lot through this kinds of immersive technology. So as you know that even our education system has changed drastically because of this COVID scenario. That's a good example. It was there, these kinds of augmented reality or virtual reality, all these concepts were there for quite a long time. But all of a sudden, because of this COVID scenario, people were keeping distance, and they are forced to be a part of a digital participation. They have no choice, in fact. And suddenly, because of the sudden changes, many companies are coming up with very much innovative concepts within the AR, VR, MR kind of atmosphere. And actually, it has got much more implications. It can actually change the character of a person, even relieve a pain altogether. Let's go to this particular segment. So actually, when you consider the VR, the augmented reality area, these are the specs. These are the glasses which people are keep on inventing. And this is exclusively of mixed reality glasses, not the VR glasses. VR is the basic thing. And augmented reality, as you know, that it is more of a mobile-centric kind of a thing. Whereas if you take the mixed reality area, you can see that HoloLens is by Microsoft, and Magic Leap is another company. They invested. They are getting trillions of investment. Trillions of rupees as their investment, because people have a huge faith in that they are going to come with something unique. So they are about to launch, or they are still
in the pace to reach into exclusive mixed reality kind of a thing. In addition, there are other companies like Nreal, and rumors are coming up by Apple is going to come up with an exclusive. I know that many of you are very much passionate about what Apple is going to have. So they are rumored like Apple Glass is going to be something exclusive, very lightweighted. And recently, as you know, that many of you might heard about this particular thing. People really got excited what they're going to come up with in this Geo platform. So Geo platform is a complete mixed reality environment, which has been designed by this Geo company, and investors are like Google. They invested around $4.5 billion on this, and Facebook also invested. So this is this very unique, and why? Because India, they are considering India as a digital capital of the world, which is why the investment as reaching to that of level. So this investment has got multi-layer reactions in the Indian, not only in the IT industry, but in every nook and corner. Because it changed the way we react, changed the way we respond to things. So the industry to industry, everything is going to have a huge impact with this. Okay. This is an interesting scenario with respect to COVID and the augmented VR VR system. So the impact level, if you look at this, the e-commerce is one of the areas sector were grown drastically after the COVID, because people tend to avoid the locations like malls or shopping centers, and then they tend to be in online most of the time. So e-commerce is one of the prominent area where it grown rapidly, and advertisement spending also gone very less in the initial phase. But again, it is growing after, I think after the lockdown is getting over, it can get normalized. Whereas sectors like location-based entertainment, like you will see that circus or theaters or any other, even it got affected with the exhibitions. Most of the exhibitions across the world, it got stopped. Then Olympics, many other international programs all get stopped. So that is another area where this impact of this COVID gone very deep. And other sectors like App Store, if you say App Store, it's somewhat better. And enterprise-wise also, because of COVID, in the initial phase, in the core area, it is getting very less in the growth. But over a period of time, it is getting good. The video sector is one of the promising sector, because everything comes to online, and professional video content. That makes more sense these days. So that is one of the very growth area because of this particular COVID scenario. Maybe we'll get more information on that. Let us go to industry-wise. I've segregated all the presentation in an industry-wise way. So we'll have a look at it. And this education sector, as you know, this rapidly changed. It was on a trending towards changing towards augmented reality and virtual reality, but nowadays people are, most of them are bound to be in the part of digital area. Most of them might be watching the things in the computers and laptops or even TVs, and gradually they are also experimenting with a couple of
school augmented reality experiments. So these are all basic things, but even people are people are not aware of how to do with it. These are all like a company called Airloopa. They got a very simple augmented reality mobile application through which we can everyone will be in a position to do a simple AR application like this. So similar to that, there are n number of applications which you can go through the Apple Store, Google Play Store or Apple Store and explore it, which makes you more sense to your activities and creativity with respect to this. A good example within the education segment is like the Byju's app. They got a small augmented reality application where it reacts along with what a student writing on the paper, a book. Very simple application in the augmented reality, but Byju's actually invested around $100 million for that smaller application, but the impact level is much more there. So that's a good example. So virtual learning in the future, it is going to be somewhat similar to this. A student can be in a position to do many other things rather than just learning from a teacher. She can also experiment. This is a virtual lab actually. She can actually ask the participants to make experiments and she can lively see what is happening on those segments. This is more interesting. So we will get the right kind of information from the right people. Suppose Rasul Pukati might be teaching about the sound system. So live scenario can be achieved through the virtual learning kind of atmosphere at a very cheaper cost. So one teacher is enough. We don't want actually a lot more teacher, but only a limited number of teachers is required to give proper training. Okay, so this is one of the key things what virtual or mixed reality learning is going to give. And if you look at the medical segment, this is already there in the medical sector for almost many years. And the potential is like a remote consulting. You literally not need to go next to the doctor to consult, even on the bigger cases. So even if you have a knee problem, which is somewhat severe, the doctor need not be with you. He can see you directly. He can even touch in the sense augmented reality based touching is there, where the hands will reach next to that particular point. I do have examples maybe on later. If somebody is asking, I can give you the right way or demonstration how it works in the real scenario. And even operations, remote operations are happening. So expert doctors, they don't want to travel across, and they can easily perform such kinds of operations. It can be also using for many other segments within the healthcare sectors. These are all the areas where actually new students or new business community, they can explore it. This mental therapy, old people, they can actually have good vision. Their mental agony or those kinds of things can be relieved. There are many therapies companies are performing with the kind of augmented reality. So this one video, if you go through this is for the healthcare sector. To chop blocks to the beat of music. It's very easy to get started, and it's actually a really good workout. So I did an unscientific test of Beat Saber, where I used my Apple Watch to record my physical activity for 20 minutes while doing Beat Saber. I also recorded 20 minutes while doing weightlifting, and I also did a 20-minute light jog outside. And the results of those 20 minutes are running, which is obviously going to be probably the
highest amount of calories per time exerted was 20-minute run, 229 calories. A 20-minute lift with only 116 calories, which is understandable because a lot of the time that you spend lifting, you're also recovering between sets. And then for my 20-minute VR Beat Saber session was 139 calories. So more than lifting, but obviously less than running. Still pretty surprised by that number. If you're interested in the exercise potential of virtuality, then So that's a video about fitness through the augmented reality. So you don't really need fitness that can be switched to your home or anywhere. That is one potential. So exploring such areas is very important for us. The banking sector, where PNB Paribas is a company where they experimenting with AR for people to interact with the bank employees for any other bank-related services. So the customer will feel like the attention level is much more higher. They don't have to really literally present to the bank. So the experience what people are getting, especially the face-to-face interaction, that is what lacking in the normal kind of calls or video calls. So augmented reality or mixed reality is covering that particular gap, the face-to-face interaction. So eye-to-eye contact makes more sense. So this is a topic which already discussed by introducers. So augmented reality giving a huge leap to this particular channel compared to other, even though as I said, many of them are still to explore. It gives a real insight of a particular event, and rather than explaining this situation itself will be self-explanatory. Automotive sector is one of the good beneficiary for this kinds of augmented reality or mixed reality. So they don't have to spend too much on the advertisement. Rather, they can give good experience to their customers through augmented reality, mixed reality kind of thing. So there's a glass where they can see the outside through the augmented scenarios, and this customer will be able to explain to get to know what are the internal features of a car. So likewise, every nook and corner, the customer will be in a better position to understand the scenarios. Even customization is possible. So that makes more sense for us to give. There's another video with respect to. In a car, we have thousands upon thousands of decisions to make. How can we be as efficient as possible in making those decisions and give the design team room for the most creativity possible? The HoloLens helps me see 3D designs full scale on top of production vehicles. What HoloLens gives us is this simple way of understanding extremely complex information that comes from multiple sources around the company. What we do at Ford is we need to make stuff real and tangible for our customers. The value of faster iteration, clearer communication of the design theme, it matters to everybody from the young designer all the way up to the top level management. We've been on a journey of the virtual process for Ford for a long time. Everything starting with 2D drawings we were doing on the computer, evolving to 3D fully digital models. But the missing piece was we always had to make a physical product. With the mixed reality, what we can do is take a physical asset and overlay new concepts on top of it. This partnership with Ford enables them to make these decisions quickly and iterate rapidly, and it doesn't replace the processes that they use now. It augments them, it makes them better. One interesting segment I already mentioned is the film industry. So the spending on these kinds of film industry is very high.
of course, because of this COVID scenario, most of the, almost all the theaters are closed now. This particular potential, this can be used for any kind of movie making. The expenses, what was earlier, can be reduced a lot by putting the background of a location through the augmented reality, and the persons can be the actors. Actually, we can place inside the film. So earlier, if you put the actors through normal video editing, the feeling altogether. But when it comes to the augmented reality kind of tools, the actors or the people, they will be inside that particular atmosphere. That's a major difference as far as the augmented reality and the normal video editing is concerned. Okay, so we also do a lot of special effects within the augmented reality environment. Another sector is this architectural 3D designs, real estate, where these architects will be in a position to give a 3-dimensional view of a building, and a walkthrough can also be possible. A lot many other applications are there with respect to this. So without even measuring using the normal wave and all, you can just put it. Hello. ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ വിളിച്ചത്. ഹലോ. ജയൻ ആളുടെ കട്ടായി തോന്നുന്നത്. സെക്കൻഡ്. Hello. Okay. Hello. Am I audible? Yeah. Yeah. My screen is visible, right? No. No, sir. Srinath, the screen is not yet visible. You can just stop it and share it again. Okay. Is it okay now? Yeah, it's coming, sir. It's starting. All right. Sir, I just request you to stop your video and then you just play it, so it will be much clearer. No, it's okay now. You can see on the screen, this is the meeting room, and this is the B, which is over there. Hey Sam, do you think we can have these 3 outlets done by tomorrow? Hi, boss. Can you please run a quick inspection of check 40? I'm getting some inconsistent readings over here. Let me have a look. I can see an open bulb there. Right, that's great. Thanks.
can see on the screen, this. As you said, as you've seen, this, one thing is like for the manufacturing segment. Hello, am I audible? Hello. Hello. Yes, sir, you're very much audible. Please continue. Okay. What you've seen is a manufacturing sector where, you know, one thing is about the manufacturing area where manufacturing or the maintenance area where you can actually, from a remote location, you'll be able to give the right kind of instruction as to how to perform or how to maintain a particular activity. Even a non-technical person will be in a position to give exactly how it can be worked out. So there are multiple aspects for this particular initiation itself, where if you are doing an installation itself, you can record that video and you know you can pinpoint each of the items, the cable, how it works, and even IoT information can be brought on that particular machine. So detailing can also be performed. So somebody can read whether that particular cable has got these kinds of features and delicacy. All this information can be put over there, and through the augmented reality, and you know there are certain QR code readings can also be performed, so that the user will be in a position to understand how to work on the such situation. We actually are working on this kinds of projects for certain multinational companies. This kind of a similar scenario where one person is performing even just by showing your mobile phone will give you an insight of what is supposed to do from the in your monitor. The same thing you can also plug to your augmented reality glasses. So advantage is that you don't have to take it. Rather, when you just moving around, it will give you insight. Okay, this has got maintenance. This has got some oiling. All the information will be within you. So the intense potential of this particular scenario is like it can be even used for multiple areas, like in even cleaning, you know, driving. So in number of wherever you see some applications, they're all this particular potential is there. So on the job training can also be done through these kinds of scenarios. So a great amount of expenses can be saved by way of, you know, you don't have to transport people, you know, the equipment, expensive equipments also you can keep it alive without much maintenance time. So these are all some of the advantages with respect to that. In agriculture also the same kind of application is coming up. If you look at it, a certain the QR reading is there. It is not a QR reading. It is like certain markups reading. We call it as markup reading. So markups always indicate that okay, if you show a leaf, it will tell that Google got a lens, Google Lens. If you download it, and some of them you might be experienced on that. If you have that application, if you show a leaf, then
it'll explain where the leaf from, all this histories about it. Similar to that, it can also be applied to agriculture segment. If you look at in a greater scenario, in the shopping segment, I would say that this particular, ultimately what augmented reality or mixed reality is coming up, at least for the time being, is giving an experience, an initial experience, try before buy kind of a scenario to travel intends to go for a sporting event, or even online shopping, museums, or even a movie. You will get an initial experience of how it is going to be, and based on that decision, you can further go with that. That is a stage at which this augmented reality is as of now. Some more applications in AR, where you can see the food menu within the menu system, where you can order it. You can see how it works with the cooking, what are the ingredients for that. This is also an interesting area where even if you are not able to cook, or you are not an expert on cooking, this feature, mixed reality feature, will help you to cut a vegetable and cook it on time with the water, whatever the adding water, everything will be measured and giving you the right kind of instruction as to what amount of ingredients to be added. And the flame, all this can be pre-ordered and giving it to you as an instruction. And there were video for that. So this, even though it is a very niche area, the potential is very much high. That's what I'm saying. IKEA is one of the good company. They exploited this particular augmented reality, and they are doing wonderful in terms of using this augmented reality, where you can actually place all the furniture whichever you like into your room, and based on the decision you can do the online purchases. I think most of you might have heard about it. This came in here for almost multiple years. AR has applications where in the malls, where you will also feel like you are part of a swimming pool. I mean, you're part of. You can see the live animals, everything. But actually, if you look at this particular picture, you will feel like, okay, this is how it is going to be. Actually, it is not like that. You will be sitting next to that, and your image will be a part of a screen which is separate. So many of the people is asking, oh, this much of technology is already there, and why we are having glasses with you. But actually, this is an augmented reality system where you once you're standing in a particular location, your image or your entire body will be captured and will be a part of that particular image, video. And you will feel like when you take a picture, you will feel like you are also part of that. That is how this works. Augmented has multiple applications, like it navigates, it'll show that whichever your nearest point, it will give you a guidance. So Google having so much of application with respect to that. This also might be, you might have experienced. So augmented reality shopping centers are very common now. You can change your dress. So the stock level of each of such, you can have a good number of varieties of items, even if it is not in your stock. This gives an opportunity for you to showcase multiple products. So if you take the expensive diamonds or other cases, the stock level, you can actually reduce it. At the same time, you can keep multiple shops, and you just need certain equipments like this. So thereby you can increase the platform or increase your reachability to the customer, and thereby the market penetration can be achieved.
one of the key thing I believe when you do these kinds of marketing, when you do the modern way of marketing, of course the social media marketing, everything is there, but people want to have a better feeling. Gamification is a good technology, but you can also participate as a gamer. So when you participate in a game, you will feel like you will also be a part of that. You have an encouragement to get more score in it, and this is an unexplored area where advertising can be placed, your product demonstration can be done, participant can get some rewards through this. So gamification is a huge sector where mixed reality can be applied. Sports is another sector. Sports, you can create virtual spaces. You don't require huge malls or huge gaming area to give experience. So either the app-based AR products can be there, or you can even kept certain small areas, or even in smaller towns, you can have a big gaming centers, and you can invite. So the expense for that also can be reduced, because only glass certain IT products is required to set up such kind of an environment. So AR sports is a good segment. In some of the foreign countries, the thing is they are experimenting with these kinds of policing. So this is via augmented reality glass. So they will get to know that who are all the criminals. If they are watching a mob, they can easily pinpoint who are all actually there, who are possibly creating some havoc over there. So policing become much more easier. So same there in military also. US military, now they are using around 30,000 augmented reality, mixed reality units from Microsoft. So soldiers training perform through this. They will come to know various geography through this. So it is not. It is almost like the person is working in that particular geography. So the feel is much more effective. Our company, we are also trying to come up with something novel in that segment. Probably once we interact on a later stage, I can explore those areas. Holoportation is one of the key thing which is going to happen once augmented mixed reality glasses are there at a cheaper cost. That is where the Reliance Jio is going to come. They are going to give at a very cheaper rate. So this will actually derail the existing IT sectors also. Suppose, take an example, one developer, one network engineer might be enough to manage multiple areas, or so many other advantages. You can communicate rather than I'm sitting in my home's corner and I'm not seeing you properly. So if you are able to, all of us have a augmented reality, mixed reality glass with us, everyone can see each other. So the eye-to-eye contact will be much more better, and the relationship also grow like a normal scenario. But at the same time, that the issues of travel or everything can be avoided to a greater extent. So holoportation media as far as this is concerned. So the growth of this segment is very huge. This particular segment, it is going to have 1 billion users by 2020. So 2020 is already there. There is a sudden jump because of the COVID to these kinds of equipment. So people are behind on this, which is why this particular statistics shows it was only 8.9 in 2019. Now it is jumping. People are predicting that it is going to jump by 68% by 2023.
the enormous jump on this particular area is mainly because of COVID. So post-COVID, people again may be trying to avoid the common travel which was there in the earlier 19. So this sudden jump has a good potential. It shows the real potential of augmented mixed reality area. I think some points are covered in this mixed reality. So this is a very important point. As far as any matter is concerned, content is more important. So when you deliver a content through the online platform, you need to create a lot of good content. Then only you can actually retain the people in many of the areas. So if you say, for example, in the training requires a lot of good content. Then only you can actually capture the attention of students. And creating a content is somewhat difficult, and it's much more expensive also, at least for the time being. So so many companies, they are investing a lot much on this particular content creation. 2D, 3D, augmented reality, all this area is very lucrative in terms of creating content. And there is a rumor which is going on. I would say that there is a new glass which all these top companies like Apple, Samsung, Google, everything, they are coming up with a single glass, which is going to be, it's only a rumor. I'm not sure about what is going to on that, but there is still more, lot of investment is happening and a lot of research is happening to come up with some unique that second. And hopefully we can experience good mixed reality applications. These are a few of the companies. Earlier, they were companies like IBM. They were on the top in the earlier PC era. Now the internet era is almost getting over. The mobile era is also going on, and VR, MR, AR is the present market. Digital capital platform wave, we call it as like that. So in this particular era, a couple of companies are there, a couple of innovative companies they might be very small in size, but major companies, they were trying to grab these kinds of companies. So the grabbing is happening in the platform. So as I repeatedly said, this COVID scenario has brought enormous opportunity in the particular segment. And so adopting is a bit difficult thing, but you are forced to, because of COVID, you are forced to adopt. And by the introduction of 5G, which is going to be much more, the connectivity part will be much more easier. And major companies like Microsoft or Huawei, all those companies are trying to have 5G global. So it all add value to mixed reality experience. What we are seeing in the mixed reality or augmented reality is only a tip of an iceberg, because much more things to come up. Many of the industries what are facing are all going to change because of this scenario. So I would say that it is still at an infant stage. Our vision as a company vision is to create a virtual world, which is visually better than the present world. Why I'm saying this is because the present world is, you cannot, our capacity of seeing, even though our capacity of our eyes is almost 512 megapixel, what we are able to see is only 10 megapixel or even lesser than that, because our focus is different. And when you see a 4K video or a 8K video, you can see that the kind of crisp clarity of that. This can be brought into the holographic or I would say that mixed reality glasses.
even the last presentation of Geo, some critics say that quality of video is less. But once they get improved, even HoloLens, they are keep on getting improvising the clarity and other aspect. Over a period of time, we can see the person better than what we are seeing directly. So that gives a lot more opportunity for all of us. So I think I've taken my time. Let's go for a question and session. Over to you. Thank you. Hello. Yes, thank you, sir. And I think we can move on to the Q&A session. So you can Right. stop your video sharing. Yes, sure. So the audience, if you have any questions, please raise your hand. We have Anup sir, so you can ask your question. Yeah, good evening. So, Mr. Srinath, നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, കാരണം ആക്ച്വലി റിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നും സത്യമല്ല. നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 5 സെൻസസ് നമ്മളെ എന്ത് കാണിക്കണോ അതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളോ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ലോകമേ അല്ല കാണുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും സംശയം തന്നാനുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ്സ് സേ കളർ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ബ്ലൂ കളർ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങയുടെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ദ വേ ഹൗ വി ഹാവ് ബീൻ ട്രെയിൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തോ ഹോളോഗ്രാഫിക് എന്തോ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? കാരണം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന കളറേ അല്ല അവര് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ് ഫോർ ദം. അപ്പോ ഇത് ആര് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് റിക്കൺസൈൽ ചെയ്തിട്ട് ആ കളർ കാണിക്കുന്നതാണോ, അതോ എന്താണത്? ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ആ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് AR ഉം VR നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ AR ഉം VR ഉം എന്താണുള്ളത്? ആൻഡ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വേൾഡിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാഴ്ചയും സൗണ്ടും മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. ആൻഡ് വി ഹാവ് അതർ സെൻസസ് ലൈക്ക് ദ സ്മെൽ, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടച്ച്. ആൻഡ് ഹൗ ഫാർ ലെറ്റ്സ് സേ ഈവൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലേക്ക് പോലും അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ AR ആൻഡ് VR ഇൻ ദാറ്റ് ആ സെൻസസിനെയും കൂടെ നമുക്ക്, കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഗ്ലാസസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഓർ വി ഹാവ് സം ഓഡിയോ ഡിവൈസസ്. ബട്ട് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ 5 സെൻസസും കൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ARന് ഉള്ള റോള് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത്. താങ്ക് യു. So initial first question നമ്മൾ explain ചെയ്തു. One is like നമ്മളെ color blindness is one part. Apart from that, നമ്മൾ learn ചെയ്യണത് the way blue color is coming up. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിലും അത് എക്സാക്ട് ബ്ലൂ കളർ ആണോ, there are variants color on that. So നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ബ്ലൂ കളർ ആണോ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഓരോ ഏജ് എത്തുമ്പോഴും നമ്മളുടെ കളർ സെൻസുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഷൻ മാറും. നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ ആ കളറിന്റെ സെൻസ് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഒരു കളറുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില റെഡ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനോട് ഭയങ്കര ആവേശമായിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കളർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ല. ബിക്കോസ് അവർ ബ്രെയിൻ ഡിസൈഡ്സ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊന്നും നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല കാണുന്നത്. അവർ ബ്രെയിൻ ആക്ച്വലി ഡിസൈഡ്. നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ്. കുത്തനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈവൻ കണ്ണടച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരും. സാർ ഒന്ന് കണ്ണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് കളേഴ്സ്. സോ ദ ബ്രെയിൻ ആക്ച്വലി പ്രോസസ് എവറിഥിങ്. സോ നമ്മൾ കാണുന്ന അതേ കളർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഡ്രീം തന്നെ വേറെ ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല. സോ എവറിഥിങ് ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ച ഒരു സാധനം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മാത്രമേ.
ഓക്കെ, അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പാർട്ടും കൂടിയാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് AR VR-ന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ VR-ൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ VR-ൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് പുറമെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല. ഓക്കെ, വെറാസ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ബേസിക്കലി നമ്മൾ മൊബൈൽ ബേസ്ഡ് ആണ്. മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഓഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്താണോ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഓഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. വെറാസ് മിക്സ്ഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇതിൽ രണ്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓഗ്മെന്റഡിലുള്ള കണ്ടന്റും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലുള്ള കണ്ടന്റും കൂടി രണ്ടും കൂടി നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നേരിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏർലിയർ ഒരു ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ കമ്പനി. അപ്പം 2000 എണ്ണം ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയപ്പം കുറെ ആൾക്കാർ ഇൻസെയിൻ ആയി. കാരണം അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ പല മാറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. സ്റ്റെയർ കേസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്പേഴ്സ് ഇത്ര കൗണ്ടിങ് ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പല ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ട് അവരുടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇൻസെയിൻ ആയി. സോ അവര് ആ സാധനം തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹെൽത്ത് കെയറിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു 3 സാധനത്തിന്റെയും ചേഞ്ചസ്, വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സാറ് പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസസും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്, ചിലതൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള Shanti, I think he lost connection. Yes, he got disconnected. Yeah, he's trying to join. Yeah. Okay. Hello. Yeah. Yes, sir. So now we can hear you. Recently നമ്മൾ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ടൈ അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ സ്മെൽ ഇൻ അവർ ആക്ടിവിറ്റി. സോ സ്മെൽ വിൽ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. It is not in the augmented reality, it is in a different virtual environment. We are creating a virtual environment on that. The smell, even taste. Recently, taste, instead of eating a എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു ബർഗർ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം there is an electronic equipment which you bite on your mouth. അത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will feel like you are eating a burger. സോ അത്തരം റിസർച്ചുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ഉണ്ട്. ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡൺ ത്രൂ സർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ്. റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സെൻസ് ക്യാൻ ബി വെർച്വലി ബീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സെഗ്മെന്റ്സിൽ റിസർച്ചും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പം ഈ സ്മെല്ലിന്റെ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങളിപ്പം US ചില കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്മെല്ലിൻ്റെത് ഞങ്ങൾ ഇന്റേണലി നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു ആകാംക്ഷയാണ്. ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഈ സ്മെല്ലിന്റെ കേസിൽ ഒരു നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ദർ ഈസ് എ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ സ്മെല്ല് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻപുട്ടിന് നോർമൽ നമ്മൾ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾടുഗദർ എ സെപ്പറേറ്റ് മെഷീൻ. സെൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് sensors ആണ്. It has got triggers also. So it will trigger whichever the smell according to the video. നമ്മളൊരു കേസ്ഡ് സിനാരിയോസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം സ്മോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസ് സിനാരിയോസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബീച്ച്, സ്മെൽ ഓഫ് എ ബീച്ച്, സ്മെൽ ഓഫ് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസ് സിനാരിയോസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
we'll be adjusting accordingly. Full level like because it has got a lot of parameters, combinations and all. And certain segment, of course, we cannot touch it also. So we keep ammunition smell or fragments. All this can be done through that. And Okay, certain challenges also. You cannot put, yeah, okay, yeah. Any more questions from participants? Sir, Jain ആണ് here. Okay. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്തു ഓൾറെഡി. ശ്രീനാഥ് ഓൾറെഡി ആൻസർ ചെയ്തു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന്. ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ VR ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ARനോ വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഹലോ, നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീഡിയോന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു മൈറ്റ് റിക്വയർ 3D cameras, right? അങ്ങനെ augmented reality നമുക്കത് ഇങ്ങനെ സോറി, എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു I think towards the last slide, നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ വന്നപ്പോൾ അതിലൊരു ഇത് കണ്ടു, ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നത്, നമ്മളിതിപ്പോ നമുക്കിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് AR VR ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അല്ല, നമ്മളും മെർജ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും, നമ്മളെ ഇമോജീസ് ആക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. അവതാറിന്റെ ഒക്കെ ഫിലിംസിലൊക്കെ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണെങ്കിൽ they are changed into something else. So നമ്മളുടെ ഇമാജിനേറ്റീവ് creativity can also be applied to our body structure. So instead of I am presenting, I can be a Shah Rukh Khan and present in front of you. Avരുടെ Shah Rukh Khan characters ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് I can come in front of you. So understood that. Possibilities like that. Nammude creativity can also be a part of the design. Not necessarily that അപ്പം അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയും പെർഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വൺ മോർ തിങ്, അനൂപിന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്മെല്ലിന്റെ കേസ് ഓൾറെഡി there are some theater which is called as 9D theaters in Dubai. Even smell മാത്രമല്ല, വാട്ടർ സ്പ്രേയിങ്, ബീച്ചിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഒരു 9D theater experienced it in Dubai. Okay. അതെ. Okay, thank you sir, it was a great session. Thank you very much. I request everyone, you can raise your hand if you have a question. It's a very good subject and it's a very good opportunity for you to clear your doubts. So if I can see your hands, I can just unmute you. Okay, Suresh sir, you can ask your question. Okay, ശ്രീനാഥ്, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ? പല രീതിയിലും അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ചില ടൂളുകൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച മാതിരി മലപ്പുറത്ത് ഒരു സ്കൂളില് കുട്ടികളെ ടീച്ചേഴ്സ് അവരത് കാണുന്ന ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൽ വെറുതെ ഒരു ഷൂട്ടായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലുള്ള സാധനമുണ്ട്. അത് കൂടാതെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം അതിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസും പിന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടൂളുകളും വേണ്ടി വരും. യൂണിറ്റി, ഗെയിംസ് ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഫീ ആയിട്ടും അങ്ങനെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള കോസ്റ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്.
ഇപ്പം ഞങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു മെഷീൻ എറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഒരു കമ്പനി ആണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കെലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പം അവർക്ക് ഈ കോവിഡ് സിനാരിയോ കാരണം അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വരെ നമുക്ക് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഹാൻഡ് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീനിൽ നമ്മൾ വെർച്വലായിട്ട് കാണുന്ന സിനാരിയോ വരെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ആ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഒരു $3,000 $2,000 ഒക്കെ റേഞ്ചിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഈ റിലയൻസ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് അറൌണ്ട് 33,000 crores ഓൺ ദാറ്റ്. അവർ വരാൻ പോകുന്ന ഗ്ലാസിന് അറൌണ്ട് 30,000 ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ വരുമ്പോൾ ഈവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ടാബും ഈവൻ മൊബൈൽ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്ലാസ്. സോ അവരൊരു ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരും. അത് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആവും. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടന്റിന് അനുസരിച്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി അവർ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെയാണല്ലോ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ, അവരുടെ സ്റ്റോക്കിൽ കുറയ്ക്കാം. സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വലി അവർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് റിക്വയർമെന്റ് എടുത്ത് ഓർഡർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡെലിവറി ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഒക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാമോ? ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാറിന്റെ ലോഞ്ച് വരികയാണ്. അപ്പം ആ കാറിന്റെ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓഗ്മെന്റഡ് സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഷോറൂമിൽ ഓരോ സാധനം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കാറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ആ ഫീച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കാറാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി അച്ചീവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കോസ്റ്റ് പറയും, അത് കണ്ടമാനം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ നഗരങ്ങളിൽ പോലും ചെറിയ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ഷോറൂമിന്റെ അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കൊരു കോപ്പിയറിന്റെ ഒരു എൻക്വയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കോപ്പിയർ മെഷീൻ ഉണ്ട്, അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡെമോ യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 500 സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഡെമോ യൂണിറ്റ് ആണ്, പുതിയൊരു ഡെമോ യൂണിറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് പകരം അവരൊരു വെർച്വൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും കോസ്റ്റ് കണ്ടമാനം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 10% ഓഫ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അവർക്ക് എൻറ്റയർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഗീവ് മോർ ഇൻസൈറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മടുപ്പുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പം പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഒരാൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കില്ല മറ്റേ ആൾ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം എന്താണ് മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ സ്റ്റോക്ക് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സേവിങ്സ് ഉണ്ട്. അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. We have one more query from Mr. Prince Joseph. So you can ask your question. Mr. Srinath, hi. This is Prince Joseph. I was following the presentation, quite interesting. So what I wanted to ask specifically was, see, there's a lot of interest in this. There's a lot of interest even in the boardrooms to say, what kind of innovation are we bringing in? We keep hearing about this. How is this really practical? I haven't actually seen too many people go beyond a trial
into something which is actually production in the circles that I interact with. But there are use cases. So I come from, at the moment, I'm in the heart of manufacturing, and there are a couple of cases where the remote working, the fact that customers cannot travel here, it demands, it warrants a scenario where we need to evidence our product quality to them in a different way than what we're used to. So we can't do things like get them on a video call and do some validations. So there are certain quality procedures which I wanted to try and see if we can do it over a remote AR/VR interaction, which actually captures and also records, and it becomes something which passes audit, etc. So if you were to go into a scenario like that, and imagine it's a green field. What are the prerequisites? What are the steps that you would need to consider to get in? What are the elements that would come in? What are the elements of cost here? I know you touched on it, but in this context, are you able to just give a recommendation? Yeah, one thing I can do for you is like I can arrange a demonstration which is already with me. You just need a mobile phone, and I just can explain you how it can be work in that kind of a scenario. Where I just need to connect. I will give you just a login ID. You just need to download an app and just log in. Then I can call to your mobile, and I can show you how to perform your maintenance or any other activities on a factory environment. And with respect to the cost associated with that, certain licensing fee is there, but certain it again depends upon what level at which you need it, and what kind of the time duration or how many numbers of people are in. All this matters. So initially, I think if you go through this particular demonstration, you will have a better idea and better feel about how it works. And later, maybe we can add this kinds of augmented reality specs or mixed reality units and all. Will that answer your question? No, that's fine. I think that we can take forward. I appreciate that. So we will definitely connect on that one. But the other question I had was, you have one environment where, which is the production floor that I was talking about. You have another one. We have a couple of other scenarios as well. So, does the AR/VR world now have platforms which is, like a .NET or Java field, you have a particular stack. You can say that this is a stack that you can deploy, or do we have separate decisions to be made on that level? Or is it just the fact that, forget about all that, you just need the hardware and you're able to link it all together? It's the last point what you said. It's like you don't require those kinds of scenarios. Am I audible? Yeah. Yeah, you don't require those kinds of techniques like Java and other stuff. You just need a mobile phone through the Android platform or even iOS platform. You'll be able to see the things very easily. And in addition, if you want to connect on a later stage, if you want to connect that with your IoT equipments, that possibility is there. Then you can even connect to your help desk where, if you want to do multiple installation of the same unit in multiple locations, you can actually replicate such training materials to some other locations also. All this has the potential. All this has got the possibility. So you don't really require a lot many technical knowledge in your area to participate or perform these kinds of things. It is quite easy. Right. So one last question from me. So if I want to get my team to be skilled up, and if I was looking at saying that, okay, this is an area of interest for us, is there something that is a course or a program that you can have a select team go for, so that they're actually ready to take on projects in this area? It's like see, we are actually creating a platform. So if it's like basically it connects with one expert and a non-expert team. So in between, it will act as a platform. So you can bring both of us in that, a trainer and the participants,
and the system will work in between. They can showcase, okay, how it works. So initially we will give you the complete guidance as to how to perform these things. That'll be enough, and we can have a complete documentation of how it works. Right. And yeah. And does this follow on into some sort of an MLAI touch point? You mean machine learning? Machine learning, yeah. Yeah, there are IoTs there. Machine learning is like, certain machine learning, like sensors can be applied on that, where it will also detect through the augmented reality of machine learning, it will also detect machine parts, and it will pop up what exactly on each. That possibility is also there. Right. So are you saying that with this, you're probably in a better position to create some sort of a digital twin, at least to part of the operation? Yes, of course. Of course. Great. That's it. Thank you. Thank you. We'll connect. I mean, I need to get your coordinates. I'm sure the organizer will help with that. Thank you. Thank you. Thank you, sir. We have one more query from Mr. Sangeet Mohan. Sangeet, sir, you can ask your question. He's Sangeet, on a mute, sir? I believe. He's on a mute, I believe. Yeah. Sangeet, sir, please unmute and speak. Yes. Yeah, now it's audible. Yes. Hi, Mr. Sina. Here Sangeet here. Thank you. It was very right. Nice session. The potential of mixed reality, the AR and VR. It was really interesting from the beginning to end. So I was very interested in the last session. Like it's a tip of an iceberg. Like most of the things are not even implemented yet. So there is a huge opportunity. So huge opportunity of mixed reality is there. I think especially in Kerala. So as per your experience, what do you think? Like which are the industries that should immediately concentrate on implementing this so that they can make some ROI? Some industries, and in your knowledge, how percentage is already done? There is no specific statistics, but most of the industries, what we are seeing as of now, is going to affect by the automation and other industrial this technology revolution. So almost 60% of the existing industries, what we are seeing now, is going to disappear in the immediate future. Say, for example, another 5 to 10 years. That's a statistics which is coming up. So even recently, this introduction of mixed reality, even the entire Indian education system is going to affect. The entire Indian education system, you just need one teacher to teach all of us. That's a huge things is happening. So likewise, many other industries is getting affecting in a drastic way in terms of not only this scenario, but then many other this augmented reality, IT related things. So specific to this, I find this training sector is going to affect more, and it will be more effective also. So the investment, what is happening, can be reduced to a greater extent by investing on this mixed reality things. Then the training again, like air industry. One interesting other industry is like the mode of industry is also going to change. Like in tourism industry, because of this COVID, it is highly impacted. Right. So in the tourism industry, we can have a virtual environment, virtual participants, and give an experience of virtual tourism. In that, maybe even a complete day can be spent in a virtual environment. So, like I said, it is only a tip of an iceberg. It is yet to explore. I really doubt whether we'll get the same experience of visiting a place, or do you have any?
you cannot compare it. What I'm saying is like there are many even Google, they are offering a good number of augmented reality videos which can be experienced. The tourism centers which can be experienced through a mixed reality environment, which almost or even better. See, even when you're visiting some places, you will get a different view. Definitely, you cannot completely replace that kind of an ambience or the feel, everything. But to a greater extent, you will get to know many other things than normal visiting. You will get to know the exact importance of that particular place, different events with respect to that place, or the importance of that space, which are all available in this virtual environment. So you cannot simply replace that, but to a greater extent, or people who are not able to reach out that, suppose it is if it is some place in Himalaya, or some other place in Europe, most of the people, it may not be affordable, but you can actually increase the number of people who can actually give a feel of that. So thereby, that cost can be served to a good number of people, and you can save money out of that. That is one potential. Automobile I already considered, and many other things. Maybe when you explore through internet, we will get more points on that. Thank you, Mr. Srinath. It was a very wonderful session. And we would be in touch with you regarding the education system. You were mentioning about some free, without license, some connectivity there. So we would like to try that. Yeah. Okay. Thanks a lot for the session. Thank you. Thank you, Sangeet sir, for your question. We have Anup sir. He would like to ask you a question. സോറി ഞാൻ അങ്ങയോട് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണല്ലോ, AR നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമാണോ? ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടാവും, കുറെ സെൻസേഴ്സും നമുക്ക് ലെൻസസ് ഒക്കെ വേണം. എന്നാലും ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഓപ്പൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടൂളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യൂണിറ്റി ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. പിന്നെ അൺറിയൽ, അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഗെയിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കോഡിങ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൈത്തൺ അതുപോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസുകളും PHP അങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈത്തൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ പല ടൂളുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനീസ് ഓൾറെഡി അതിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ഐദർ ഓൺ എ പെയ്ഡ് ബേസിസ് ഓർ ലൈസൻസ് ബേസിസ് നമുക്ക് പലതും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് സിനാരിയോയിൽ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷനും ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്ററിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പം അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചില മ്യൂസിയംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ക്യൂരിയോസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ വെച്ചാൽ വി വിൽ ഗിവ് യു കംപ്ലീറ്റ് ഇമേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ആസ്ക് ദം ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഈ വിസിറ്റേഴ്സിന് കൂടി അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ സിനാരിയോസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ടൂളുകൾ ജനറലി ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലസ് നമ്മളിപ്പം ഈ ക്യാമറാസിലും ഈ മിക്സ്ഡ് റിയാലിറ്റിയിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കുറെ ഇതുണ്ട്. അപ്പം അവരും അതിന്റെ കുറെ ടൂളുകൾ അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. Okay, thank you. I hope all the questions are answered. Anyone else who would like to ask a question?
Okay, I guess all the questions are answered, sir. So, Srinath sir, on behalf of each and everyone attending this session, and on behalf of IT Leaders Club, I thank you for sharing with us such an insightful and knowledge sharing session for everyone present here. Got to know many new things about the subject. With immense pleasure, I thank you for accepting our invite and being our speaker on a very short notice. Thank you. Thank you, sir. I thank our guest of honor, Dr. Sudhir Marar, as well, for accepting our request and being a part of today's session. Sudhir, sir, would you like to say 2 words about our today's presentation? മിസ്റ്റർ സുധീർ മാരാർ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. സോറി. Okay. No issue, sir. Okay. Also, a very big round of applause to all our founder members of IT Leaders Club for initiating such a wonderful platform for all of us for sharing and gaining knowledge. So thanks to all the participants for being a part of our session today and making it very much successful. Thank you to everyone. Thank you. Thank you. Thank you.